Good morning to all. Today you are going to learn about democratic and nationalistic revolution 17th and 18th centuries. In this lesson you will learn about glorious revolution, American revolution means American independence, and next French revolution, and related topics we'll discuss in the topic. Right? First you have to learn about England. What happened, how it is England in 17th century. The glorious revolution, it was occurred in England country. The beginning of 17th century. How was England? England is a country of Europe which was ruled by kings and queens. All the regions of Britain, it includes England, Wales, Scotland and Ireland, all together called as Great Britain. It was ruled by the Tudor dynasty kings. England was ruled by Tudor dynasty kings. At the time, the Tudors refused to accept the authority of the Pope, who was the head of Roman Catholic Church. We already discussed that mostly Roman Catholic Church was a very prominent and it influenced by all the countries. Even though the Tudor dynasty refused to accept that authority of Pope, he was the head of Roman Catholic Church. Understand? So this was in a since beginning of British nationalism. Finally, a conflict emerged between the parliament and the king as to who had the supreme power in the kingdom. Landowners and merchants elected representatives to the parliament, and the king needed the approval of such parliament to leave any tax. అంటే ట్యాక్స్ ఏదైనా కింగ్ వేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆయన పార్లమెంట్తో ఒక అప్రూవల్ అనేది, అగ్రిమెంట్ అనేది, యాక్సెప్టెన్స్ అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో దిస్ వాజ్ ద రూల్. లెట్ us see how this conflict paved the way for a democratic government in England. మరి ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఏ విధంగా ఇంగ్లాండ్ని గవర్నమెంట్, డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్గా మార్చింది చూద్దాం. వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ దట్ glorious revolution? What is glorious revolution? Right? In the year 1603, James I belonged to the Stuart dynasty. He became the king of England. He disputed the powers of parliament to question him. He believed that the absolute powers of the king were given by the God. Means kings ruled by divine right. He introduced that divine right theory. Who introduced the divine right theory? James I. Understand? Divine right means what it is? God had sent to James I to rule the country and protect the country. This was known as divine right theory. అంటే ఇతను ఏమని నమ్ముతాడంటే రాజు దైవాంశ సంభూతుడు,
దేవుడే నన్ను పంపించాడు మిమ్మల్ని రూల్ చేయమని అని చెప్పి ఈయన అంటూ ఉంటాడు. అండర్స్టాండ్? దట్స్ వై king should not be controlled by the parliament. Understand? He was succeeded by the Charles I. అంటే జేమ్స్ 1 తర్వాత చార్లెస్ 1 అనేవాడు రూల్లోకి రావడం జరిగింది. He dissolved the parliament and ruled for 11 years without parliament. Dissolved అంటే ఏంటి? హూ డిజాల్వ్ ద పార్లమెంట్, ఈయన పార్లమెంట్ని రద్దు చేయడం జరిగింది. హీ రిమూవ్ ద పార్లమెంట్ అండ్ రూల్డ్ ఫర్ 11 years వితౌట్ పార్లమెంట్. అంటే పార్లమెంట్ లేకుండా 11 years ఈయన రూల్ చేయడం జరిగింది. అండర్స్టాండ్? డూ యూ నో దట్ విచ్ కంట్రీ పార్లమెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మదర్ ఆఫ్ ఆల్ ది పార్లమెంట్? Yes, your guess is right. England Parliament, known as mother of all the parliament, because first democratic way of government started in England. Right? Now, Charles I, in the year 1640, he was forced to convene the parliament for giving special grants as he needed money to fight in the wars. Understand? అంటే యుద్ధం చేయడానికి ఈయనకి కొంత మనీ అనేది అవసరం వచ్చింది. Understand? This parliament, which continued from 1640 to 1660, the long years, 20 years time. Hence, this is called the Long Parliament. Very, very important. Understand? He decided to control the disposition of the king and his ministers. Understand? After that, the Long Parliament punished the ministers and officers of the Charles I. It abolished the special courts and created by the king. The Long Parliament abolished the special courts and created by the king. Charles I took advantage of differences within the parliament and tried to arrest his opponents. Civil war started between parliament party and the king's party, which was lasted for 5 years. What is civil war? Yes, civil war means internal war in a country between the government and the common people. Right? And ultimately means finally Charles I was defeated and he was executed in 1649 అని ఉరి తీయడం జరిగింది. At the time England became republic in 1649. Understand? This experiment of republican government did not last long. Eventually in 1688, William of Orange and his wife Mary Mary, she was the granddaughter of Charles I. William Orange and Mary were invited by the parliament to occupy the throne of England. సింహాసనం అధిష్ఠించడానికి విలియం ఆరెంజ్ని అతని వైఫ్ అయినటువంటి మేరీని ఆహ్వానించడం జరిగింది. ఏ న్యూ అరేంజ్మెంట్ took place.
The democratic government was started. All the ministers were responsible for the parliament. Understand? All the powers of king was restricted. The parliament supremacy was established with and established in a democratic manner. Understand? Now the powers of the king was not a divine right. It was conferred by parliament. అంటే పార్లమెంట్ ఏది చెప్తే అది ఇప్పుడు చేయాల్సి ఉంటుంది. The supreme powers were transferred to the parliament. Understand? In this process, all this took place without shedding a drop of blood or firing a single shot. Understand? This transformation, therefore, is known as glorious or bloodless revolution. ఈ విధమైనటువంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది పవర్స్ ఆఫ్ ద కింగ్ అనేది రిమూవ్ చేశారు. నౌ ఆన్వర్డ్స్ మోర్ పవర్స్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. అండర్స్టాండ్? ఇఫ్ కింగ్ వాంటెడ్ టు డూ ఎనీ యాక్టివిటీ, he or she should be take permission from the parliament. అంటే కింగ్ ఏదైనా చేయాలి అంటే పార్లమెంట్ పర్మిషన్ అనేది తప్పనిసరి. సో అబ్సల్యూట్ పవర్స్ ఆర్ సుప్రీం పవర్స్ వెస్టెడ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఓన్లీ. పార్లమెంట్ చేతుల్లోనే ఉంది అన్ని పవర్స్ కూడా. ఓకే, రైట్. The common people of England, they began to agitate for the right to vote and for reforms in the system. They needed rights, mainly vote, right to vote. The right to vote was gradually extended to different sections of people. Understand? And eventually to all the adults by 1928. So 1928 natiki almost all the adults they got right to vote. Understand? Thus the parliament form of government in England developed in stages. Okay, you will learn about American independence in 1774 to 1789. What is this American independence? Who was this picture? Thomas Jefferson. This picture belonged to Thomas Jefferson. England had developed 13 colonies on the eastern coast of North America. Eastern coast of North America. Understand? Most of them were occupied by the people from England who had settled in America to cultivate land. They run small shops and conduct trade. The English Parliament got powers to make laws for the American states, but the powers of those states did not vote for the parliament. Understand? అంటే ఇంగ్లాండ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికి కూడా ఓటు వేసే హక్కు అనేది లేదు. ఇంగ్లాండ్ పార్లమెంట్లో వాళ్ళకి రైట్ టు ఓట్ అనేది లేదు. ఈవెన్ దో ద పార్లమెంట్ మీన్స్ ఇంగ్లాండ్ పార్లమెంట్ often pass laws that favor English tailors only and English factories. Understand? The American colonies therefore raised a slogan, very very important. What was that slogan? No taxation without representation. Okay, in 1774
representatives from all the colonies except Georgia met in the protest at Congress. This was the first Congress meeting at Philadelphia. What is this Congress? Congress means American Parliament is known as Congress. Now also, what was the name of American Parliament? Congress. What was the name of Japan Parliament? Diet. What was the name of Germany Parliament? Richtag. Similarly, Russian Parliament, Duma. India Parliament only. See that these are the several names also there. Okay. In that first Philadelphia Conference occurred in 1774, they requested the King George III to restore the colonies their previous rights. Understand? And next one, the second Philadelphia Congress also held. They also tried for a peaceful solution. They appealed to the king not to the impose taxes without their consent. Understand? అంటే సెకండ్ ఫిలడెల్ఫియా కాన్ఫరెన్స్లో అమెరికన్ పీపుల్ ఏం చెప్పారంటే దే వాంటెడ్ టు మేక్ ఏ అగ్రిమెంట్, పీస్ఫుల్ సొల్యూషన్. అండ్ వాళ్ళు అప్పీల్ చేసుకోవడం జరిగింది కింగ్కి. ఎవరు? ఇంగ్లాండ్ కింగ్కి. నాట్ టు ఇంపోజ్ ట్యాక్సెస్ అనేది వేయొద్దు వితౌట్ దేర్ కన్సెంట్, అంటే వాళ్ళ తాలూకా ప్రమేయం అనేది లేకుండా, వాళ్ళని కన్సల్ట్ చేయకుండా. ద కింగ్ రిగార్డెడ్ దిస్ యాజ్ అన్ యాక్ట్ ఆఫ్ రెబిలియన్. అంటే ఇది కింగ్ ఏం చేశాడు, ఇంగ్లాండ్ కింగ్ ఇది రెబలియన్ చర్య, అంటే తిరుగుబాటు చర్యగా భావించడం జరిగింది. అండ్ కింగ్ డిక్లేర్డ్ వార్ in April 1775. Understood? Right. Americans finally won the war in October 1781 with the military assistance of France. అంటే అమెరికాకి ఫ్రాన్స్ సహాయం చేయడంతో అమెరికన్స్ అనేవాళ్ళు విజయం సాధించడం జరిగింది అక్టోబర్ 1781లో. ద వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ కేమ్ టు ఎన్ ఎండ్ విత్ ద సైనింగ్ ఆఫ్ ద ట్రీటీ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఇన్ 1783. దిస్ వాజ్ హ్యాపెండ్ దట్ ట్రీటీ ఆఫ్ ప్యారిస్ 1783. ఈ ట్రీటీ ద్వారా ఇండిపెండెన్స్, వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ అనేది ఎండ్ అయింది. అండర్స్టాండ్? బై దిస్ ట్రీటీ బ్రిటన్ రికగ్నైజ్డ్ ద ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ 13 colonies. అంటే 13 colonies కూడా ఇండిపెండెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. అమెరికాలో ఉన్నటువంటి 13 coloniesకి ఇండిపెండెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సో దిస్ వాజ్ happened in that. Okay. Declaration of Independence was adopted on 4th July 1776. When it was occurred during the 3rd Congress at Philadelphia. అంటే స్వతంత్రం, డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ సంబంధించిన డిక్లరేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయింది, అడాప్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎప్పుడు? 1776 ఇన్ 4th July. అమెరికా సెలబ్రేట్స్ ఇండిపెండెన్స్ డే ఆన్ July 4 ఎవ్రీ ఇయర్. అమెరికా అనేది స్వతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటుంది జూలై 4న. వెరీ ఇంపార్టెంట్
Thomas Jefferson was the author of Declaration. సో దీన్ని ఎవరు రచించారంటే థామస్ జెఫర్సన్. He wrote that American Constitution, Thomas Jefferson. In that he declared that all men are created equal and are endowed by a creator with certain inalienable rights, including life, liberty and pursuit of happiness. అంటే అందులో డిక్లరేషన్లో ఏం చెప్పాడంటే ఆయన థామస్ జెఫర్సన్, అందరూ ఆల్ మెన్ అందరూ కూడా ఈక్వల్లే, పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఈక్వల్గానే ఉంటారు. అండ్ దే ఆర్ క్రియేటెడ్ బై ది గాడ్. క్రియేటర్ మీన్స్ గాడ్. ఓకే, అందరికీ సమాన హక్కులు ఉండాలి, ఇంక్లూడింగ్ దట్ లైఫ్, including liberty, life and pursuit of happiness. Okay, in 1789 the national government of United States of America adopted a republican constitution. This republican constitution was written by the Thomas Jefferson. In that the division of powers between states and federal government was introduced with the efforts of Thomas Jefferson. In this, they introduced the Bill of Rights that guaranteed and adopted guaranteeing the freedom of speech, religion and rule of law were enacted. The Bill of Rights అని కూడా అడాప్ట్ చేయడం జరిగింది. బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ అనగానే మీకు గుర్తు రావాల్సింది అమెరికన్ గవర్నమెంట్ ఆర్ అమెరికన్ ఇండిపెండెన్స్. అమెరికా కంటే నేను గుర్తు రావాలి బిల్ ఆఫ్ రైట్స్. ఓకే, అండ్ దిస్ paved the way for the establishment of the United States of America. Right? So next you can see these pictures. In that first image is called Columbia. This was replaced with a Statue of Liberty to symbolize USA. మొదటగా అయితే అక్కడ కొలంబియా అనే ఒక స్టాట్యూ ఉండేది. సో దాన్ని రీప్లేస్ చేసి ఇప్పుడు స్టాట్యూ ఆఫ్ లిబర్టీ అనేది మనకి అక్కడ అమెరికాలో కనిపిస్తూ ఉంది. ఇట్ వాజ్ ప్రెజెంటెడ్ బై ఫ్రాన్స్ కంట్రీ. ఫ్రాన్స్ కంట్రీ ఎందుకు గిఫ్ట్గా ఇచ్చింది స్టాట్యూ ఆఫ్ లిబర్టీని? ఎందుకంటే ఫ్రాన్స్ అమెరికా రెండు కూడా ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో డ్యూరింగ్ అమెరికన్ రెవల్యూషన్ టైంలో అది దానికి గుర్తుగాను ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, అండర్స్టూడ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్ మై వాయిస్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ ఫైనల్లీ క్లిక్ ఆన్ ది బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ.